Eisen Mangel 2.0 Mangel erschienen Generken und Beheben. Das Mineralstoff Eisen ist ein wichtiger Bestandteil des Hämoglobins, dem Protein in den roten Blutkörperchen, das Sauerstoff von der Lunge zu den Zellen im Körper transportiert. Eisen spielt auch eine Rolle bei der Produktion von Myoglobin, einem Protein, das Sauerstoff in den Muskeln speichert, sowie bei der Produktion von Enzymen, die bei der Energieproduktion im Körper beteiligt sind. Eisen ist in vielen Nahrungsmitteln enthalten, einschließlich Fleisch, Fisch, Geflügel, Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten, Nüssen und Samen sowie grünem Blattgemüse. Der Körper kann Eisen aus pflanzlichen Quellen, wie ZB, Hülsenfrüchten, aber nicht so effizient aufnehmen wie aus tierischen Quellen. Ein Eisenmangel kann zu einer Anämie führen, einer Erkrankung, bei der Körper nicht genug Rotblutkörperchen produziert oder dies nicht ausreichend mit Hämoglobin ausgestattet sind. Anämie kann zu Müdigkeit, Schwäche, Schwindel, Kurzatmigkeit und anderen Symptomen führen. Ein Überschuss Eisen im Körper kann jedoch auch schädlich sein und zu einer Eisenüberladung führen, die in seltenen Fällen zu Leberschäden, Diabetes und anderen Gesundheitsproblemen führen kann. Es ist daher wichtig, ein Gleichgewicht in der Aufnahme von Eisen zu halten und bei Bedarf eine angemessene Ergänzung zu verwenden. Die empfohlene Tagesdosis für Eisen beträgt für erwachsene Männer und postmenopausal Frauen 8 mg pro Tag und für prämenopausal Frauen 18 mg pro Tag. Schwangere Frauen benötigen 27 mg pro Tag. Personen mit Eisenmangel oder Anämie können hohe Dosen benötigen, die jedoch unter ärztlicher Aufsicht eingenommen werden sollten. Zusammenfassend ist Eisen ein wichtiger Mineralstoff für den Körper und spielt eine wichtige Rolle bei der Produktion von roten Blutkörperchen und Energie im Körper. Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Eisen ist, kann dazu beitragen, einen Mangel zu vermeiden und die Gesundheit zu erhalten. Es ist jedoch wichtig, ein Gleichgewicht bei der Aufnahme von Eisen zu halten und bei Bedarf einen Arzt zu konsultieren. Die häufigsten Eisenmangel-Symptome: Anämie, Antriebslosigkeit, Augenringe, Blass und trockene Haut, brennende Augen, brüchig und rissig Nagel, ein Mundwinkel, Infektenfälligkeit, Immunsystemschwäche, Herzklopfen, kaltgefühl in Händen oder Füßen, Kopfschmerzen, Kurzatmigkeit, vor allem unter Belastung, Libidoverlust, Müdigkeit, schmerzende Augen, Schwächegefühl, verbunden mit Abgesklagenheit und Leistungsabfall, Schwindel, Sästerungen, Stimmungsschwankungen, vorsichtige Faltenbildung, Dosierung. Bezüglich der Einnahme ist die Rücksprache mit einem Arzt unumgänglich, die Notwendigkeit und Dosierung abzusprechen und ein Blutbild zu erstellen. Circa 20% aller Frauen leiden aufgrund der monatlichen Blutung an einem Eisenmangel. Was passiert wenn ich Eisen überdosiere? Eine Eisenüberdosierung kann zu einer sogenannten Eisenüberladung führen, die in seltenen Fällen zu schweren Gesundheitsproblemen führen kann. Der Körper kann Eisen normalerweise gut regulieren und überschüssiges Eisen aus dem Körper ausscheiden. Eine Überdosierung kann jedoch auftreten, wenn sie zu viel Eisen aus Nahrungsergänzungsmitteln oder anderen Quellen aufnehmen. Zu den Symptomen einer Eisenüberdosierung können Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Durchfall, Schwindel, Kopfschmerzen, Müdigkeit und ein Blasshautfarbe gehören. In schweren Fällen kann es zu Leberschäden,
Nierenversigen. Anfällen oder sogar zum Tod kommen. Genießen Überdosierung ist selten und tritt normalerweise nur bei Menschen auf, die große Mengen essen Präparaten nehmen oder an einer genetischen Erkrankung namens Homochromatose leiden, die dazu führt, dass der Körper zu viel Eisen aufnimmt und speichert, wenn sie vermuten, dass sie zu viel Eisen eingenommen haben oder Symptome einer Überdosierung haben. Sollten sie sofort medizinische Hilfe suchen. Es ist auch wichtig, dass sie Nahrungsergänzungsmittel und andere Produkte, die Eisen enthalten, nur unter ärztlicher Aufsicht nehmen und sich an die empfohlenen Dosierungen halten, eine Überdosierung zu vermeiden. In welchen Lebensmitteln ist Eisen enthalten? Fenchel, Grünkohl, Haferflocken, Kichererbsen, Kürbiskern, Linsen, Nuss, Rosenkohl, Rotbeet, sehr gut als Smoothie, Sesamsamen, Soja, Spinat, Vollkorngetreide, Johannisbeeren, Hollanderbeeren. Damit der Körper Eisen aufnehmen kann, bräuchte Unterstützung in Form von Vitamin C, Lebensmittel mit Eisengehalt, rotes Fleisch, wie Rindfleisch, Lamm und Schweinefleisch, Geflügel, wie Huhn und Pute, Fisch und Meeresfrüchte, wie Austern, Muscheln und Sardinen, Hülsenfrüchte, wie Bohnen, Linsen und Kichererbsen, Nuss und Samen, wie Mandeln, Cashewnüsse und Kürbiskern, Vollkornprodukt, wie Vollkornbrot, Vollkornudeln und Haferflocken, grünes Blattgemüse, wie Spinat, Grünkohl und Rucola, Getreide wie Aprikosen und Rosinen, tierische Quellen von Eisen, wie Fleisch und Meeresfrüchte, enthalten hauptsächlich Eisen, das der Körper besser aufnehmen kann als das in pflanzlichen Quellen enthalten nicht Eisen. Pflanzliche Quellen von Eisen enthalten jedoch auch andere wichtige Nährstoffe und Ballaststoffe, die für Ingessen Ernährung wichtig sind. Es ist auch wichtig zu beachten, dass einige Lebensmittel die Aufnahme von Eisen hemmen können, wie ZB, Tee, Kaffee, Milch und calciumreiche Nahrungsmittel. Auf der anderen Seite können einige Nahrungsmittel, wie ZB, Vitamin C reich Früchte und Gemüse, die Aufnahme von Eisen aus pflanzlichen Quellen erhöhen. In ausgewogene Ernährung, die in Vielzahl von eisenhaltigen Nahrungsmitteln sowie an der wichtige Nährstoffe enthält, kann dazu beitragen, ihnen Mängel zu vermeiden und die Gesundheit zu erhalten. Smoothie Rezept. Eisenburner. 200 grams rote beet. 100 grams blatt spinat. 250 milliliters mineral Wasser. Long life. Bananen Gurkenburner. 1 große Banane. 1/2 ungeschält Gurk. 30 grams getrocknet Rotfrucht ZB. Cranberries oder Weintrauben. 280 milliliters Kokosnuss Drink. 2 TL Bialaba Birhefe-Flocken. Rezept. Gemüsereis mit Gewürzen. Zutaten für 1 Portion. 50 grams Reis. 10 grams Fett. Maiskeimel. 40 grams Erbsen. Kartoffelgemüse. 1/4 Esslöffel Salz. 110 milliliters Wasser. Zubereitung. Den Reis in heißem Fett kurz dunsten lassen. Mit Wasser übergießen. Erbsen und Reis hinzugeben und bei niedriger Stufe weich dunsten, bis das Wasser komplett verdunstet ist. Rezept. Verschiedenes Gemüse im Ofen. Zutaten für 1 Portion. 200 grams Tiefkühlgemüse. Je nach Geschmack. 1/4 Liter Gemüsebrühe. 1 stroke for Suppenwürfel mit 1/4 Liter Wasser. 50 milliliters Jod. 1 ei. 25 grams coarse. Toastschmelzkurs.
1 Preis Pfeffer, 1 Esslöffel Oregano, 1 Preis Salz, Zubereitung. Schritt 1. Für das Lackiergratin den Ofen vorheizen auf 200 Grad. Schritt 2. In einen Kochtopf die Gemüsebrühe aufkochen. Danach das Tiefkühlgemüse hinzugeben. Kurz aufkochen. Das Gemüse muss noch bissfest sein. Nun abziehen und in eine Form geben. Nun dort. Das Ei und die Juice langsam vermengen. Und über das Gemüse vermengen. Das Gratin mit Kost bestruen und 20 Minuten in den Ofen. Schritt 3. Fertigstellung des Gerichts. Das Gratin auf einen Teller servieren mit Basilikum garnieren. Rezept. Pickant Gemüsesuppe mit gebratener Toastscheibe. Zutaten für 1 Portion. 150 Grams Kuchelgemüse. Je nach Belieben. 1 Liter Suppenbrühe. 1 Quarter Zwiebel. 1 Teelöffel Öl. 1 Toastscheibe. 1 Preis Muskatnuss. Majoran. Thymian. Salz und Pfeffer. 1 Esslöffel Butter. 1 Preis Kräuter der Provence. Zubereitung. Schritt 1. Zubereitung der Suppe. In einem großen Topf. Die Zwiebeln mit dem Ölgelbandensten. Das Kuchelgemüse dazu. Kurz umrühren. Die Suppenbrühe bemengen. Und die Juice zum Abschmecken hinzufügen. Auf leichter Stufe circa 20 bis 30 Minuten kochen. Schritt 2. Zubereitung der Toastscheibe. Die Toastscheibe beidseitig mit Butter beschmieren. Die Kräuter der Provence dazu. In einer beschichteten Pfanne beidseitig anbraten. Schritt 2. Fertigstellung des Gerichts. Die Suppe in ein Suppenschüssel mit der gebratenen Toastscheibe anrichten. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership. The 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.